C'est parti. Ok. Ah, je suis dégoûtée pour Perru. Il est où? Ils ont jeté le cadavre à la fosse. On sait toujours pas à quoi ça sert, ceci dit, hein, le gros trou ici, là. Moi, je vous le dis, lui, c'est le démon. Et ça, c'est l'entrée vers les enfers. Ça va être un truc comme ça. Louis, I wanted to talk to you a moment about what has happened. All this is tragic, but I wanted to thank you for doing what you could. I wasn't able to Oui, see bien him. sûr. You couldn't, Louis. You mustn't blame yourself. It is not your fault. Pour les cadavres, mais c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Hein. Est-ce de votre faute à vous, Marty? On peut lui poser cette question? I know this has nothing to do with me, my lord, but don't you think you're partly to blame? It won't escape your attention that he incriminated you before he took his own life. I heard what he said, yes. Monsieur Peru appeared to blame me for his condition. I certainly encouraged him to succeed, but I wasn't aware he couldn't handle the pressures of the situation. Of course, his duties in Paris. Oh bah, il avait l'air un peu sur les nerfs quand même. Hein. Choices he had to make were burdensome, but that was the path he had chosen. Should I not have helped him to succeed, perhaps? You heard him yourself. His duties as judge got the better of him. Did you push him into it? I wouldn't say push, but I did encourage him, yes. I thought it was my duty to help him as much as I could to become the court judge he dreamed of being. I thought he was capable. En fait, c'est le comte Dracula, Yes, c'est I ça. was mistaken, unfortunately. What a pity he didn't come and speak to me. What a waste. What are your plans now? What do you mean? For the Il a conference? pas l'air triste. Hein. After the disappearances of both Elizabeth Adams and my mother, and now the death of Mr. Perlu, I should imagine that your guests are all packing their bags. This might come as a bit of a shock to you, perhaps because it was so difficult to bring all these figures together. But I am convinced that none of them is preparing to leave. Alors oui, c'est immoral. Mais on va lui demander. Are you serious? They are all very experienced politicians, and though they are of course affected by the situation, they know full well that such an opportunity will not come Oh mais again quel for a manipulateur long en time, fait. if ever. They each represent their nation, and know full well that what is at stake here is far greater than the death of poor Monsieur Peru. You'll Oh see. bouh. I am confident that they Oh, will saleté. all be ready to resume the conference. If you say so. Allow me to take my leave, please. Of course, you ought to get some rest. Oh, il est pas gentil. Oh, Louis, one more thing, please. I wanted to thank you for your support during the conference. You've made the right choice, and it gives me tremendous satisfaction to have you with me on this project. Oh, ça joue avec les sentiments. Hein. On va perdre. Il a des petits bugs, Mortimer. What is at stake is worth it, my lord. Now, I won't hide from you the fact that I have no idea by what miracle we could ever get a unanimous vote. Trust me, Louis. We still have a few more cards to play. You'll see. Anything can happen in politics. I'll see you later, my lord. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, il serait peut-être temps de faire un petit entretien avec notre maman, non? Parce que bon, il se passe des trucs quand même. On sait toujours pas pourquoi il lui manque une main aussi. À un moment... Oh, il se passe des trucs trop bizarres. Ok, retournez dans votre chambre. Il va encore y avoir Emily là. Elle va vouloir coquiner. Baston! Encore en train de gueuler lui. Of course. On n'est pas en Corse ici. Good. Proceed. Yes, sir. Ça va Napoléon? T'es en manque? Monsieur Bonaparte,
Don't feel guilty over Monsieur Perru. You did your best. We just lost the vote for the next conference, and we already had fewer votes than Holm. I must absolutely find a solution. Mais il est pas méchant, Bonaparte, finalement. Oh, diable, le coloc. Ah. Oh, l'accent, il est trop beau. Il est trop beau, son accent. Le coloc passe avant tout. Mais non, au diable coloc, allez hop. Excuse me, sir, but S'en given fout. recent events, I find it somewhat cavalier to return to your political preoccupations so quickly. Yes, I know. You must find me inhumane. But what can I do? Mais We non. are here to decide upon the fate of our nations, Louis. It is time you realize what is at stake here. I hold nothing against Monsieur Perru personally, but what concerns me Personally? most right now is to not lose sight of the objectives of this meeting. In short, we haven't a minute to lose. I'll leave you now. Just a minute. Lui parler d'Émilie. Qu'est-ce qu'Émilie voulait la nuit? Ah oui, c'est vrai. Dis donc, Émilie, elle est allée fricoter avec Napoléon? Can you tell me what Duchess Hillsborough proposed to you on the night of the conference? I was sure you'd ask me that. Not that I hold the Duchess dear to my heart, but I do nevertheless have some scruples. I have noticed you hovering around her since you arrived, and I only have one piece of advice to give you. Don't forget why she came here, and don't delude yourself. That makes 2 pieces of advice. Ah, how you love having the last word. Now, Louis, time is running short, and as I said, I'm in a hurry. I have to go now. I will see you later. Il a fricoté. Il nous le dit pas, le coquin. Ok. Retournez dans votre chambre, oui, bien sûr. Ah, il est devant la chambre de Jacques Perru. I am sorry, sir, but you are unable to access Monsieur Peru's room while we gather his personal effects. Oh là là, une petite seconde de silence quand même pour Perru qui nous a quittés de façon, ma foi, fort honorable. On peut retourner dans la chambre de Bonaparte? Bah, allons-y. On aime bien fouiller. Il n'y a absolument rien de nouveau. Toujours la même lettre, toujours les mêmes trucs. Ok. Ok. On se casse. Retournons dans notre chambre. C'est horrible, à chaque épisode, il y a quelqu'un qui meurt. Manuel Gaudois. Ok. On va se coucher. Next time, I'll listen to my mother. Not a day has gone by without something happening to me. Il pense à sa What life. now? Louis, open up, please. Coming, Oh. Mr. President, I'm coming. C'est Washington. Salut l'ami. Louis. Ah, there you are at last. Yes, I just saw your mother. She was accompanied by Emily, and they both went into the Duchess's room. I tried to join them, but I was refused entry. Quoi? Louis, this does not bode well. Oh, shit. Emily might want to avenge her sister. I must act quickly. You're right, Mr. President. Thank you. Mais venger sa sœur de quoi? J'ai rien compris, moi, les sœurs Hillsborough, là. J'ai rien compris. Pourquoi elle voudrait tuer notre mère pour venger sa sœur? C'est que du pipeau, on le sait que c'est du pipeau. On le sait qu'on a couché avec Emma et pas avec Emily. C'est une manipulatrice, c'est tout. Elle est où sa chambre à elle? Piaggi? Est-ce qu'on peut fouiller en même temps? Non, ok. Ça, c'est la chambre de Georges. Oh, et si Georges était pas en train de nous la faire à l'envers, tiens. Est-ce qu'il serait pas en train de fouiller notre chambre?
C'est peut-être une diversion, hein. Oh, ben, j'ai fait le grand tour. J'ai fait le grand tour. Elle est où sa chambre? Ah, est-ce qu'on pouvait fouiller la chambre de Volner? Oui. What do you want from me, de Richet? Get on with it. I'm busy. Ah, bonjour. Lui parler du colloque, lui parler du comportement de Perru. What a tragedy about Mr. Peru. Are you joking? Je m'attendais pas à ce qu'il soit dans sa chambre. That bonehead had it coming to him. How can you say that? Ever since I found out that footprints incriminating him were found next to Elizabeth's body. You can be sure that given the opportunity, I would have put a bullet in his mouth myself. Mais non, c'était pas lui, c'était pas lui. Mais c'était pas lui. I wanted to speak to you about the conference. Listen, you chose your side. You had every possible reason to make the right choice, but you preferred to commit yourself to Mortimer. Good luck, because it's a lost battle. The subject is closed. Anything else? Ah, Excuse je me. viens de voir derrière lui, il y a le même, le même tableau de table d'alchimie que dans le bureau de Mortimer. Je sais pas si c'est un rapport, mais voilà. Observation. Ah, par contre, j'ai fait le grand tour. Sa chambre, elle était de l'autre côté. Petit footing. Comme d'hab. Coucou. Ah oui, elle est là, sa chambre. C'est celle-là. Ok. I do believe that's Emily's voice. I can't understand what she's saying. On ouvre la porte. On frappe pas. On n'est pas des gens polis, nous. Ah, je sais pas, hein. Bah quoi qu'elle est bien rentrée dans notre chambre sans nous demander son... Ouais, non mais on rentre. On s'en fout. Ah. En crochette. I can't open it. It must be blocked on the other side. I'll have to find another way Oh in. non, mais... Quick. Mais non, mais elle est pas toute nue, elle est avec notre maman. Non, non, elle est en train d'essayer de tuer notre mère, probablement. Sinon, je frappe à la porte. Emily! Emily, are you there? Answer me. Emily! D'accord. On va passer par le balcon. Ou avec sa sœur. Bah, Georges nous a dit qu'elle avait vu rentrer avec notre mère. Hein. Mais c'est possible, ouais. C'est possible. Ok, par là, ça passe pas, c'est sûr. Attendez, faut regarder la map. Sa chambre, elle est où? Ok, je comprends rien à la map. Je vais retourner devant sa porte. C'est sûr qu'il y a un moyen de rentrer. Ok, sa chambre, elle est là. Ah, c'est qu'on n'est jamais rentré dedans. C'est vrai que c'est une des seules chambres dans lesquelles on n'est jamais rentré. On peut peut-être rentrer via la chambre de Bonaparte. Non, j'ai pas l'impression. Ça, c'est le jardin. Du jardin, apparemment, on peut rentrer dans une pièce qu'on n'a pas fait qui entre... ouais. Ah oui. Ah, via le jardin, c'est peut-être possible. Via le jardin, c'est peut-être possible. Il y a une porte ici. Comment on se rend au jardin déjà? Galerie des portraits, on peut se rendre au jardin par là. Ah mais je crois que c'est par le balcon. C'est le jardin ou le balcon ça? Je crois que c'est le balcon.
Si on rentre dans la chambre de Bonaparte... Ah non, c'est pas... Oui, c'est Bonaparte, ça. Et qu'on sort par là... Il y a peut-être moyen. I have to get inside Emily's room through the... Shit! It's locked. Mais non! Crocheter là, c'est... Non, mais on va pas perdre des trucs. On force. Vas-y, défonce-la. Paf. Paf. No way. It's too sturdy. Bon, on va y mettre un peu du sien quand même. C'était un peu mou, quoi. Bon, bah, on va perdre des points pour crocheter une foutue serrure. Au moins, ça marche. La gestion de points d'effort est quand même compliquée dans ce jeu. Hein. C'est dur, c'est dur. Je crois que par là, c'est sa chambre. It's as if there are several people inside. Il y a un corps par terre. C'est notre mère. Il y a notre maman par terre. Au secours. A letter from William Pitt the Younger addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Oui, blablabla. He has indeed some powerful backers. Madam, thank you for consoling me. The king's situation is worsening, but I wager he'll recover from this present fit. Next time you speak with Her Majesty the Queen, would you please be so kind as to ask her to look into my petition to raise taxes with the king? I will personally see to it that our nation will recover from this impasse. But Ok. a letter from William Pitt the Elder Oui. addressed to Emily. On fouille, Two on fouille. quills circle the lock. Vas-y, elles sont trop occupées, elles nous voient pas. Prends tout. Dear Gregory, thank you for the information. I have no space left. Non. All the Queen Charlotte. All Ah, the royal family j'ai of mis England is click. there, from what I can tell. Dear Gregory, Ok. thank you for the information. I've managed to find out about the names you gave me. George Washington is a man you can trust. In spite of his obvious talent for politics, he has remained upright and honest. On the other hand, as you may well know, he is already doing business with Lord Mortimer. It will be more difficult to approach him. Napoleon Bonaparte was unknown to me until today. He's a passionate young French soldier for whom Mortimer predicts a promising future. Take heed. He is a man of conviction, which to my mind makes him potentially dangerous. As for Sarah de Richet, what more is there to say? You already know each other. She was apparently invited by Lord Mortimer about an ongoing matter in Paris that concerns a receiver in stolen art. Ok. See you soon. I have no space left. I'll retrieve it later. Ok, très bien. Elle étudier les gens. C'est assez normal en vrai. Oula! What on earth is... You... Mother? How dare you do this to me? You can talk. After everything I've done for you. You are joking, I hope, right? I gave you my life. That's enough, Emma. Now that Louis is here, you will leave Sarah alone. Cease your revenge immediately. What? If you think you're going to... Louis, help me, I beg you. I can no longer reason with her. I am Emily. Quit playing games. Ah, super. What? Honestly, don't be ridiculous. No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. After everything we've been through together. Yes, well... Don't you dare bring him into this. This is between you and me. I ask for nothing more, so stop taking it out on Sarah. You prissy little bitch! How dare you! Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? You are joking, I hope. I'm the one who told you everything that's been going on while you were away. Go on then. That's what you want, isn't it? You want to kill me. Go on then, shoot! After all the trouble I've gone through to find you. Go on. What are you waiting for? Here, Louis, take this. Wait, what's going... An entire life for this. Go on, shoot! Sorry, Louis, I can't shoot her. She's my sister. That's enough, Emma.
Louis, out of the way. She's dangerous. Don't trust her. What are you trying to do? Louis, out of the way. I am not Emma. Come on, Louis, tell her who the Je pense que real elle Emily c'est is. Emma. Wait, That's right, Louis. I'm fed up with this little game. Tell him who the real Emily is. Why do these things always happen to me? Well, Louis, come on, you know how to tell us apart, right? Yes, but I'd like to ask you a few questions to make sure there's no doubt. Rational and open, Louis. Let's see. How can I tell them apart? Wait, I've got an idea. On the night of our arrival, La nuit de notre arrivée. Je pense que elle c'est Emma. Je pense que elle c'est Emily. S'adresser à la jumelle de derrière ou d'en face. D'en face. Non, de derrière. Qui était avec nous? Ouais, mais ça c'est facile. Que m'avez-vous donné? Oh oui, elle m'avait donné un... Ah oui, elle m'avait donné un mouchoir. Un mouchoir avec les initiales de notre maman. you handed me something. I wasn't feeling very well, and you handed me something. What was it? My handkerchief, and you stained it with your blood. You still have it, as a matter of fact. But she already knows all this, Louis. It's a waste of time. Right. Let's find something else. Ah, yes. Let's speak about my arrival at the manor. Ouais, non, mais franchement, je pense que ça, c'est... Je pense que ça, c'est Emily. Parce que effectivement, je trouve ça bizarre. Pousser à tuer sa sœur en donnant l'arme et tout, c'est de la manipulation. Questionner la jumelle d'en arrière aussi. Ou d'en face. Qui était déjà présent près de la cheminée? Comment Mortimer nous a accueillis? Oh! On the night of our arrival, we were warming ourselves in front of the fire. Mortimer welcomed us in a very odd way. What happened? It won't work, Louis. It wasn't Mortimer who welcomed us. It was Sir Gregory. Sorry, Louis. I already told her. Very well. Let's try something else. On the first night, we went up to bed, but I wasn't tired. I went for a little stroll. Si tu regardes bien, elle tremble, elle est chétive. Ah bah les deux, elles sont un peu tendues. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même le cadavre de notre maman à nos pieds, mais tranquille, hein, tranquille. Before going to bed, I went for a stroll. Did we speak to each other during that stroll? You must be mistaken. After going up to bed, I went straight to sleep. But she knows all that, Louis. I already told her. Don't think you're going to get away with this deception so easily. I can assure you, you're going to regret pretending to be me once Louis has exposed you. Right. I don't think I'll get very far like this. En plus, on est épuisé là. Oh, I don't think I'll even wait until he's finished. Take No, it no. easy now. Non, non, Are non. you mad, Louis? Calmez-vous les filles. Lower your arm. I better act quickly if I don't want things to get out of hand. Come on, she's putting one over on you. Look at yourself for crying out loud. You were prepared to shoot me down. In the secret room behind the study. Ah Talk to oui. them about what you've been doing. Maybe they haven't spoken about it between each other yet. On the night of the disappearance C'est of vrai, ça. Elizabeth Adams. What about it? What do you want to know about that night? Je vais demander à celle de derrière.
Comment a-t-elle passé la gorgone? Elle a parlé des objets que vous avez trouvés. En vrai, ça vaut le coup de... Ça vaut le coup de dépenser 3 points là-dessus. Hein. We found ourselves in Mortimer's secret gallery. What relics did we find? Property deeds in Mortimer's name dating from very long ago. Is that all? You mean all those mythological charms? So there was the so-called Pandora's box that wasn't a box actually. The famous golden fleece that reeked of dead goat. A broken sword that could have belonged to anyone. Is that enough? Yes, that's enough. You look captivated. Of course, he bought it. That's enough! I've had enough. Ah mais ça nous aide pas ça? Louis, there's only one way to tell us apart. There's just one thing I didn't tell her about in detail. Too bad for you, Emma. I didn't want it to come to this, but you leave me no choice. Ask her about you and I. You just lost, Emma. I indeed didn't tell you everything about it. Come, Louis. Speak about our intimacy. Very well, let's talk about us. Mais on sait même pas avec qui on a couché, bordel. Quelle idée de s'habiller avec le même corset là aussi. Bon sang. Mais oui, je pense aussi qu'elle est à droite, Emma, mais en même temps, là, elle vient de nous sortir absolument tout ce qu'on a trouvé dans la pièce de Mortimer, donc... J'ai pas beaucoup questionné celle d'en face, par contre. De quoi avons-nous discuté la nuit dernière? Quelle était la raison de votre visite hier soir? Ah, on part en psychologie, hein. Quelle était la raison de votre visite hier soir? Last night, you came to visit me and I can't help wondering why. Why did you come to my room? Louis, you must be mistaken. I did not go to your room last night. And that's where your little game ends, Emma. Because I never told you about it. So, there you can't answer. What? No! You didn't do that. I didn't want you to be jealous of Louis. Remember how you always used to react whenever you felt you were competing against a man? You dirty... That's enough. I've had enough of C'est this. elle, Emma. C'est elle qui a couché avec nous. That's enough, both of you. C'est pour ça qu'elle le sait pas. Emily est face à vous, c'est celle en face. C'est Emma, elle est venue coucher avec nous pour justement avoir un alibi pour cette situation en fait. C'est elle, Emily. C'est clairement elle, Emily. Par contre, si on se trompe, on est vraiment en train de tout faire capoter. Après la mort de Perru et tout. Je pense que c'est elle. Je pense que c'est elle. Et si elle a dit je suis pas venue te voir hier, c'est parce que c'est Emma qui est venue... qui a couché avec nous. Sûr. It's you, Emily. No, Louis! She is manipulating you! No, Emma. It's her. I know it. Despite all the trouble you've gone to put one over on me, I know it is her. That's enough now, Emma. You little slut! Don't think you are going to get away with this so easily. You are going to stop your little game right now. Never! I am Duchess Hills... No! Emily? I am the Duchess. But... You don't! Oh non. Mais non. God, what have I done? See what you've done. See? Louis? Mother! What on earth is... Go away! You must go. Everyone is going to arrive. Louis, what's going on? Duchess? Is everything all right? Come on, Louis. There's nothing more you can do. Non mais la mère elle est immortelle ou c'est comment en fait? What's going on? Mother, go to the crypt. I'll meet you there. I'll be waiting for Elle se tapait sa meilleure sieste en fait. Madam, I am coming in. It was bound to end like this, Louis. Let me stay with her. Please. Go. I'll cover you. Ah, ça doit être bizarre de voir son propre cadavre quand t'as des jumeaux comme ça, tu sais. Ok, bon bah c'était elle.
C'était elle. On a fait un bon choix, c'est bon. On a gardé Émilie en vie. Je l'ai récupéré, la sœur cassée, moi, sans problème. Quel enfer. Ouais, ils ont mis le doute, ils ont mis le doute. Mais c'est ça, en fait, on a couché avec Emma. On a complètement couché avec Emma. Et elle avait prévu son coup. Ok, donc bon choix pour ça. Par contre, la maman, faut vraiment qu'elle arrête de pas mourir, en fait. Elle est pleine de sang depuis le début, elle saigne du nez, elle a un œil crevé, la main coupée, elle vient de mourir et de ressusciter, mais tranquille. Tranquille. La maman, c'est une goule, c'est ça. Honnêtement, il mettait des indices très visibles. Oui, mais après, les choix, des fois, ça peut aller vite dans ce jeu. Hein. Ça peut aller très très vite. Hein. Pourquoi on est épuisé? Pourquoi on est épuisé là? Épuisé. Oh, on a un point d'effort inutilisable. On va manger ça. Hop, voilà. On pète le feu. Retrouvez votre mère dans la crypte du jardin. Ah, il faut retourner tout en bas. Oh, venez, on peut... Oh, dommage. J'allais dire, on peut peut-être rentrer dans la chambre de Perru. Ma maman, sa réaction, c'est à chaque fois « Ah, shit. Here we go again. » C'est vrai qu'elle doit être au bout de sa life. Et coucou à Jean-Jo. Good God. They're all here. They must have heard the gunshot. Where is Lord Mortimer? Can anyone hear anything through the door? C'est peut-être un vampire, c'est possible, hein? J'avoue. Peut-être. Did you hear that? I was not dreaming, was I? Certainly not, Duke Godoy. What's going on? Non mais allez vous coucher. From the Duchess's room, and she isn't answering. Gentlemen, go back to your rooms. Go back to your rooms. I shall find out from Lord Mortimer what this is all about. Thank you. Non mais tu vas te calmer déjà avec tes ordres là. Voilà. Okay. Coucou. My instructions are clear, sir. No one is to enter. D'accord. Ça c'est clair. J'ai dit qu'en fait c'est le comte Dracula. Mais c'est possible, hein. C'est possible. Hein. Bon, on va dans le jardin. C'est parti. Putain. Non, c'est pas par là le jardin. C'est pas du tout par là le jardin. Ici on peut y aller. Si on fait le tour par là. C'est la fameuse pièce où tout le monde se réunit. On peut aller au jardin par là. Ah tiens, on peut rentrer dans la salle de colloque. Ok. Allons-y. Allons-y. Allons voir la maman immortelle. L'inventaire est plein? Bien sûr, bien sûr. Il y a des objets, t'as vu? Dans la pièce de coloc? Ouais, mais pour le coup, je crois que c'est des objets... C'est des objets que je peux pas prendre. Oh zut. Ah oui, c'est par là. On va retourner voir. Ça peut être important. Ne sait-on jamais. Ah oui! Ouais, mais l'inventaire plein, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, tout ce qu'il y avait là, j'ai pris. Ici, j'ai pris.
Inventaire plein. Tu vas le faire, Cyberpunk? Ouais. Honey. Ah oui. I couldn't have hoped Ah for oui, better. de la gelée royale. En GG. Ouais, je vais le faire, Cyberpunk, bien sûr. J'avais commencé à le faire à sa sortie, mais trop de bugs. Donc... Bon, ceci dit, on peut peut-être ouvrir cette petite A boîte. chest with a motif representing the alchemical symbol Hmm. of water. Oh, non, ça coûte trop cher. Je m'en fous. J'aimerais bien voir la suite, mais j'ai du boulot. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Des gros bisous, Obscura. Bon dodo. Dors bien. Bon courage pour le boulot. Pense à profiter un peu du soleil quand même. Reprendre des forces. Ok. Allons-y, on va à la crypte. C'est parti. Tu peux play maintenant. Ouais, maintenant je sais qu'il est jouable. Ouais. Non, mais c'est pour ça on va se le faire. Je vais le faire en live. Il avait l'air plutôt pas mal, Cyberpunk. Ok. Ah, bon sang. Par là. Salut Minchalak. Bon, qu'est-ce qu'elle veut? Putain, mais une lampe de poche, quoi. Une bougie, un truc. Un chandelier. On voit rien. Oh. A Chinese coin. Salut Mad. Salut maman. At last, there you are. Mother, wait, Come, we have to be quick. No, wait, Mother, Time is running out, Louis. First, we must... No! That's enough. I won't go a step further unless you explain to me what is going on here. I'm begging you. Talk to me. You must trust me, my son. Oui, mais... You are not ready yet. On a besoin de You're the réponses, one là. who should trust me. Tell me what's happening. You would never believe me. I came all the way here for you. Now I found you. I'm ready, Mother. If only... Louis, I have always taught you to keep your mind open and rational. I know you are going to find this hard to believe, but what I am going to reveal to Allez, on veut la you is vérité. entirely true. Many years ago, I found out that demons really do live among us. I beg your pardon? And that they can influence our thoughts. Mother, listen to yourself. I know you're exhausted, but for crying out loud, listen to what you're saying. Demons? What next? An ancient monster with a head like an octopus? What do your demons look like? Have they got horns and a pointed tail? Lord No, Mortimer. these are not creatures with billy goat's legs. Forget your Christian folklore. Imagine them more as parasitic spirits. They possess their hosts and direct them from inside. Parasitic spirits? Yes, they are capable of going from one body to another as they see fit. And 2 of them are present on this island. Right. So let me guess. Mortimer et Holm. Les deux, c'est des démons. C'est sûr. Lord Mortimer and Sir Gregory, right? You felt it too? No, even if Home does look the part. But I don't know who else could do it, given that we're on their territory. Many years ago, well before you were born, I crossed paths with one of them. Since then, I've spent my life trying to find it again. When we recovered the Alizif, I was persuaded that Von Burchard was working for this demon in one way or another. But I thought he would hand the book to a middleman during this conference. That's where I made an error that could well turn out to be fatal. The one who Burchard was meant to give the book to was none other than the demon in person, Mortimer. Not to mention that Home had sent Volner to get it for him. Home and Mortimer are demons? They both seem to disagree about many things, but I'll admit I never knew exactly why.
There are many of them, Louis. Not just those two. Mother, have you any proof to support any of this? Of course, but you do too. You had everything laid out in front of you. Didn't you notice anything? Bah si. Bah enfin, je sais pas, à bien y penser, non, il y avait rien qui montrait que c'était des démons. Je sais pas. Les actes de propriété, son bureau secret, oui, son bureau secret qui est quand même très chelou. Le fait que personne ne le connaisse aussi, oui. Well, those property deeds across the world, all signed by the same hand and over several centuries. I am proud of you, Louis. I found your notes, written in lemon juice. Where all eyes size you up. At one stage, I was so afraid of losing my mind that I noted everything down. Congratulations, Louis. Wait, please tell me you didn't open Pandora's box. The urn? No, I didn't. Why? Good. We'll deal with it later. Ok. Son bureau secret. I went beyond the Nightmare Mother. You understood the Masonic date. 1191. Of course! It was during that siege that the demon took possession of Sir Mortimer. They spent a whole night in conversation until the early hours of the morning. Mortimer had passed the test. He had charmed the demon, and so it chose him to be its host for centuries to come. But tell me, did you find his secret study? I did indeed. Did you see his maps of the world? He has contacts the world over. Yes, I've been developing the Golden Order across the world for many years, and I've never seen anyone with such influence. It's simply inhuman. I must admit, I found it difficult to understand how and why Mortimer didn't have a place in history. On the continent, Mortimer and Holm are mere dandies who organize society balls. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. You mean the conference? How can you explain that someone manages to bring together so many important figures without anyone knowing? And without any security or personnel. Louis, I am proud of you. You came all this way, you found me, you have... Mais ta main, il s'est passé quoi, ta main, là? On veut des You taught me réponses? everything I know. Right. How did it all begin? I saw him! What do you mean you saw him? I was 20 years old. I was young and carefree. I traveled the world in search of adventure. In the Persian Gulf, we came across an ancient grimoire that became unlocked. Composed of 7 parts, each one was a book in itself, set in a sort of metal armor that structured the whole thing. When all the volumes were brought together, they formed a single book. On my return to Paris, I set to studying these pages. I spent all my days and nights studying them. Oh, I can imagine you doing that. But the writing was in a language I had never seen before, developed well before Sumerian, in my opinion. So I got the idea to form a small occult circle composed of all the major names in the occult world to see if anyone else could crack it. And you found no one. And I found someone, Louis. I found him, or rather he found me. He was young, charismatic, he was flamboyant. You mean Mortimer? He was a veritable mine of knowledge. I showed him the book, and he was able to decipher a few passages. We spent several months together studying the pages. He helped me understand certain passages until I realized that he only translated a few parts for me. But I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated me. He used me, and in the end, he stole the book with all its secrets. Did he ever go to your place? Not once. At least I don't think so. But before disappearing, he proposed a pact between us.
He proposed that I follow him and let him teach me, allow him to bring me up. And you accepted. Please don't be stupid. You don't make deals with the devil. Ah. After that, I spent my whole life looking for him. 3 years later in Berlin, I just missed him. In London, I lost 6 members of the order in a chase. In 1741, in Tunisia, I found a sect of fanatics who had crossed paths with him once. 1741, in Poland. 1749, in India. 8 years ago in Venice. We agreed never to speak about what happened in Venice, Louis. Oh bah vas-y, You faut savoir. agreed, and that was before you spoke to me about demons. Wait, the baby we delivered, you and me, that night in Venice, did he Coucou, have chouchou. anything to do with Lord Mortimer? The child was his son. We stole his son? Are you insane? I always thought we took him to save him. That was the case. It was precisely to save him from his father. Need I remind you the mother died during childbirth? What became of the child? Later. For the moment, that is not the key issue here. Once we found the Al-Azif in Paris, I followed von Borchart's trail here. I didn't think it would lead me straight to the demon. It was careless of me. He toyed with me for a few days, until I caught on, until I saw him as he was. But he had no intention of letting me leave. We are all his pawns, Louis, and if we don't want to spend the rest of our lives turning round in circles here, we must absolutely get off this island. All right, can we move on? Wait a minute, one last thing. Ok. Ok, très bien. Donc c'est un démon. C'est un démon. Que s'est-il passé avec Elisabeth? I want to know what happened with Elizabeth Adams. Louis, we haven't time for those details. Oui, bon, écoute, on n'est plus à 2 minutes près, hein. I'm sorry, Mother, but I want to know. She was one of the receptacles for these monsters. I met her parents when she was born. One of the demons got inside her. The demon used her to spy on her father, John Adams. He is one of the founding fathers and vice president of the United States, you know. Mortimer possessed her? No, I don't think it was Mortimer. Her father, John Adams, hired me to tend to her, but the evil in her was too deep. In spite of the various treatments I tried on her, I never succeeded in getting it out of her. It's not something I'm proud of, Louis, but I had to try everything. Ok, c'est donc ça qui s'est passé. Qui l'a tuée? L'avez-vous tuée? Non, elle s'est tuée toute seule. Do you know who killed her? Absolutely not. Elle s'est tuée toute seule. Enfin, le démon, quoi. Le démon qui était en elle. Salut Bastos. Ok. Que s'est-il passé avec Emma? I want to know what happened between you and Emily's sister. Great responsibility often brings difficult choices, Louis. That's all you need to know. Dites-moi tout. Oh là là, ça coûte 3. Ah. Oh, ça coûte 3. Après, on n'aura plus de points. Bon, à la limite, Emma, elle est morte. J'allais dire on s'en tape, mais ce serait peut-être bien de savoir. Oh là là, manipulation. Non, nous verrons plus tard. Pour Emma, on s'en fout. But you're not getting away with it so lightly. Once we get back to Paris, be sure I won't be letting it go. We'll see in Paris then. What did you negotiate about the Al-Azif with Volner? Absolutely nothing. I managed to pull the wool over his eyes until I found a way to flee. What was going on with the cannons in Tuscany? It was nothing. Since when does the Order finance wars? The cannons for that Bonaparte fellow? Listen, once in the lion's den, I did whatever I could to appear legitimate. So yes, I pretended to be interested in Mortimer's project about a young military man who was seeking funding for a foundry in Tuscany. Between you and me, if buying China would have enabled me to escape, I would have signed without hesitation. Ok. Autre.
Oh, la lettre de Piaggi, c'est vrai. J'ai trouvé votre lettre sur les quais. Pourquoi cachez votre affaire sur le quai? Vos affaires, pardon, votre main. Ah, est-ce qu'on peut avoir une réponse, s'il te plaît? Better than that, I shall show you. Quoi? Are you going to tell me what happened to your hand? Better than that, I shall show you. Ah, va nous... Ah, j'espère qu'elle va pas nous couper la main. Bon, la lettre de Piaggi, du coup. On the evening of my arrival, Cardinal Piaggi came looking for you. He was determined to give you a letter. More of his lists. Louis, I think I know what's in that letter, and I beseech you to believe that it is the least of our worries. We can sort that out later. Oui. Pas trop en retard pour ton souper l'autre soir? Non. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, une petite heure de retard, mais c'est pas grave. Personne n'était fâché. Putain, mais la main... je vais te montrer. Fais-moi voir ton bras. Samuel Ritter du Choix. You wanted to send me a letter about Godoy. I wanted you to run a check on Duke Manuel. But frankly, it doesn't really matter anymore now. Godoy is just a pawn like the others. He is not the one I was looking for. You know, I found your package under a wharf plank. As a matter of fact, I needed it yesterday. I wasn't expecting anyone to take it. C'est vrai, on lui avait piqué son sac. Elle est deg. Bon, bah, on a toutes les questions que... Voilà. Allons-y, c'est bon. Pour Emma, on s'en tape. Good. I think that's about right. Elle est morte. We shall speak about it once we get back to France. Great actions for humanity have been decided by demons for centuries, Louis. They are playing with our destiny. We are their slaves. And it's time for it to stop. By the way, what was Mortimer's project at this conference? He wants the United States to occupy all the North American territory. France should recover Louisiana and give it to the United States. In that case, the Americans would just have to push west to chase the Spanish from the continent once and for all. And as Mortimer controls Washington, you may just as well say that it will put him at the head of a world superpower. We should do our utmost to put a stop to Mortimer's plans. But for the time being, there are more pressing matters. Bon, on a eu des réponses au Are you moins. going to tell me why we're here? Et du coup, pour sa main... There. That's why we are here. Oh bah... Ok. J'ai réussi à passer par la chambre de Napoléon Bonaparte sans laisser de traces. Ah, ça c'est bien. J'ai protégé l'une des deux jumelles Hillsborough. Je suis allée voir l'attroupement devant la chambre de Lady Hillsborough. On n'a rien raté. On n'a rien raté sur le chapitre 9. J'aurais pu être témoin de la résolution de Napoléon Bonaparte. J'aurais pu discuter avec Piaggi de ses motivations. Dommage. J'aurais pu apprendre quelque chose sur Al-Azif. Ah, ça, c'était sûrement si on avait parlé de Emma. Ça a peut-être un rapport. Ok, en vrai, c'est pas mal, on n'a rien raté. Ça va. Ça va. Ça lui a coupé la main, ce qu'on a vu, j'ai l'impression. L'espèce d'horloge, là, avec Nazareth et tout, là. 4 points disponibles. 4 points disponibles... Ah, maintenant qu'on sait que c'est un démon, je crois qu'on devrait en mettre dans occultisme. Hein. Je me dis. Code politique, c'est pas mal aussi. Moi, je dis on monte directement occultisme niveau 2. Let's go. Faut faire des choix dans la vie.
Reassure me, we aren't going to have to force that one, are we? I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 5 objects before we try anything. Are the 5 objects the keys? Exactly. We have the Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, Ouais. the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars. Ok, note de l'architecte. Une croix. Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea, but it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. Okay. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. Oh bah When I bravo. lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Ah. Qu'elle fasse un effort de mémoire. En vrai, ça vaut la peine. Ça va nous éviter de chercher n'importe où. Remember, Mother. I'm certain you can remember. Let me think. You were running. I was bleeding to death. You remember the pain. I thought I was going to faint. Yes, I remember. I don't think it can be far, can it? Would you have lost it outside? No, I don't think so. It must be in the area. I don't remember going up with it. Perfect. I'll search the crypt before leaving. Ok. Some nails? Don't ask me. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. In a golden cup? Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need 3 of them. Very well. You remember what to do about the rollers. 1191 to enter. And 6466. Ah oui, les clous, c'est vrai. Of course. Ok, donc il faut trouver la croix dans la crypte avant de partir. Les clous, c'était dans le bureau de... derrière le tableau du cauchemar. Exegesis. Anything else? Did you manage to vanquish the Medusa? To open the chimney? Yes, absolutely. So you've already come across it. It's the Bible of Judas that is exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? Because that's what it is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Anyway, well done for the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Thanks. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, Louis. Without it, we won't be able to work out this cursed mechanism. Ok. This is the book in which you left your correspondence with Duchess Hillsborough, isn't it? That's right. You still believe it's in the tower room, don't you? I don't know. There is only one way to find out, though. Right. I shall go and see. There's one in the portrait gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the result. Merde alors. What do you mean by the concordance of dates exactly? Don't worry about that. We already have them. They are written on the back of the message I just gave you. Ok. Bisous. One last thing before you go. Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Holm. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them though. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years. Look at them, for crying out loud. How do you explain their Oh, l'ami behavior George. otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like flies. Me, Adams, Peru, Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. And not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal?
You'll see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6466. 6466. Ok. Oh, nice. Bah, on peut prendre les 3. Ok. Bon, il faut rien oublier apparemment. Pas d'aller-retour. J'ai déjà oublié ce qu'on devait prendre. Ok, une croix. Ah oui, mais c'est bien là qu'elle s'est coupé la main, dis donc. Aïe, aïe, aïe. What on earth is that? A disc with information engraved in the metal? An iris that should open, I imagine, and blood. They're Roman numerals, Arab numbers, and town names. Go on. I'm listening. What do you think? Analyser le mécanisme. Il y a des trous. Tiens, ça c'est gratuit. On each engraved piece of information, there's a hole. Those are for the nails. Des bisous, right? Seco. That's Bonne absolutely nuit. right. Ok. Did you Je succeed veux pas in trop opening this qu'on iris? dépense les Yes, points by parce putting que the cross franchement ça on se the fait de plus en plus console rare les points and with d'effort. 3 nails on the disc, the iris opens. It gives access to a hole where I put my hand, thinking I could fully open the iris. There's a handle at the bottom, and as you can see, it didn't turn out very well for me. Mother, the dried blood, there. Yes, it's mine. Sorry if I stained everything, but I must admit that at the time my thoughts were more on the pain Bien sûr. than cleaning up after myself. Ok. Bon, on y va. On y va. Ah oui, on fait le plein de gelée royale là, par pitié. Ça va être compliqué sinon. Ok, donc là il faut trouver... Elle a perdu le... Oh, trop bien. Elle a perdu la croix. Elle a perdu la croix dans la crypte. Famous cross of Clement III. Perfect. And one key found. That's it. Ça c'est fait. Ok. You ought to go, Louis. If On verra, someone ouais. finds us On va here, aller the chercher ça avant. situation might well become seriously complicated. Elle a pas l'air en forme la mère, hein, ceci dit. Je faisais la vaisselle, j'ai pas suivi. Du coup, la mère est un démon. Non, pas du tout. Non, la maman est gentille. Les démons, c'est Mortimer et Holm. Et apparemment, ils peuvent prendre le contrôle de toutes les personnes du manoir, rentrer dans leur tête et leur faire des choses. Donc en gros, on peut plus faire confiance à personne. Et là, on doit aller récupérer la liste qui est en haut à droite de l'écran pour pouvoir activer ce bidule qu'on sait pas trop ce que c'est. En gros. Elle est immortelle? Je pense pas. Non, je pense pas. On n'a pas eu de détails par rapport à ça. Ok. Mortimer. Mais oui, Mortimer. Pas gentil. Elle a fait un pacte avec le diable. Non, elle a pas fait de pacte avec le diable. Justement, c'est pour ça qu'elle est... C'est pour ça qu'elle est dans un piteux état. Ok, on se casse d'ici. Il fait tout sombre, là, je vois rien. On voit que dalle. Ok. Ok. Alors, on doit aller chercher les clous. Les clous, ils étaient derrière le tableau dans le... Je sais plus où sont les trucs, en fait. La Bible non plus. En tout cas, je sais que les clous, ils sont dans le bureau de Mortimer. La croix, c'est bon. Les clous, on va aller chercher les clous. La Bible, utilisée avec Emma dans la salle de la tour. Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, c'est derrière la salle secrète de la galerie, je crois. La sphère armillaire, par contre, je sais pas c'est quoi. Ah bah c'est le truc en bas, probablement. Ok. Bah faut juste que je retrouve mon chemin. Elle a plus encaissé que les autres. Ah ouais, la mère, grave. Grave. D'ailleurs, je sais même pas comment elle a fait pour se soigner elle-même. Même pas une petite infection, quoi. Tranquille. Ok. On va aller dans le bureau déjà. Tout est pas très loin en plus. Un petit chien qui arrête pas d'aboyer. Ok. On a un truc à récup ici. Let's see if the statues are in place yet. That statue is not positioned correctly. Vers la lanterne. Voilà. Lui. Non, c'est lui qu'il faut changer. The lantern is already in the right position. Turn toward the shield. Ah oui? Ok. Ah, c'est le bouclier, oui. C'est le bouclier qu'il faut changer, je crois. Shield toward the sword. Well, that's good. The Ah ouais? statue is already in the right place. Ok. The sword toward the Gorgon. That's good. Quoi? It's in the right place. Ah, c'est elle qui est pas en place. That statue is not positioned correctly. Vers les culs. Open sesame. Ok, là, il faut récupérer la Bible. Hop. So that's the exegesis of Judas. C'est pas un petit livre, hein, par contre. Read it very often. Otherwise, he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. I need it. Ah bah oui, on en a besoin. On avait pas un autre truc à récupérer ici? Genre les... Ah bah la Bible, justement. Amber. Ah, c'était pas la Bible, ça? La Bible. Utilisée avec Emma dans la salle de la tour. Ok, non, c'est pas ici. C'est pas ici. Ok. Given all the relics preserved here, it wouldn't surprise me if Mortimer claimed it was On Excalibur. s'en fout, on en a pas besoin. On se casse. The ring of the Nibelungs. Even if Mortimer is set right, I've got what I need. Now let's not waste any more time. Ah, il y avait le truc de Pandore, la boîte de Pandore. Bon, tant pis. Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much attention to my comings and goings. L'enfant est plus petit? Now, where can I find a smaller one? Faut trouver la même chose, mais en plus petit? Ah, je crois que ça, c'est la Bible. Non, c'est pas la Bible. Ah, ce sera peut-être pas ici. Ah, je pense pas que ce soit ici. Escalier de service, bibliothèque, salle à manger. C'est où déjà son bureau? Il est là le bureau. Ok. Ouais, je pars là et je prends les escaliers. The Song of Roland. Ok, non, ça c'est pas la Bible Roland du feels tout. His death is near. His brain is oozing by either ear. J'essaie de voir en même temps s'il n'y a pas la sphère à quelque part. Par là, on peut aller à son bureau. Non, mais me dis pas qu'il est encore en train de frapper à la porte, l'autre, quand même. C'est abusé, là. On l'entend cogner.
Ah, dans le... Ah, c'est pas dans le débarras, la sphère. Ah, Louis. Oh. Glad you're here. Il m'a fait Blast peur. it. He's gonna talk about my mother. Come and see what I've found. There are pieces of paper in the ashes of the chimney. Someone's been burning something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. Look, it's possible to distinguish two different writing styles. The rest of the correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. I'm certain there must be more. Shit. What on earth is he Oui, doing? mais qu'est-ce qu'il fout dans le débarras, lui, dans le noir, là? Il fout la trouille. Manipuler, dire la vérité. Non, non, il faut pas dire la vérité. Ah, ça coûte cher. Mais bon, tant pis. Ah, à moins que je mange un... Oh, let's go. Ça coûte 2. If you want my opinion, a servant must have burnt some old papers. That's all. Why, of course. You very nearly made me think that you were trying to hide something, Louis. Oh non. No, I'm sure there must be other hidden messages. He won't let go. He's going to work his way back to the Bible if he continues. Oh, le coquin. Dante's Il Paradise. cherche à avoir des infos, là. Raise your head and be reassured. For what comes up here Mais from the mortal casse-toi. world must ripen in our rays. On voit rien. Je vois absolument rien. The Bible's still there. Ok, la Bible, c'est check. Est-ce qu'on peut pas... Ah, on peut pas passer par la fenêtre. Des bisous. Ok. On va aller direct dans le bureau. Je pense que dans le bureau, on peut trouver les clous. Oula. Oh bon sang. On peut trouver les clous. D'après moi, la sphère, elle doit être là aussi. Hein. C'est quoi déjà 1191, je crois. Right. This time, it'll be a lot quicker. Oh, c'est sûr qu'il est dans son bureau. The code was 1191. Salut Slamy, ça va et toi 1, 1, 9, 1. Tac, tac. On y va. C'est y part. Ça me semble trop facile. Of course. Ok, donc, on voulait quoi? On voulait... Non, ça j'ai plus de place. Ah oui, il y avait cette porte aussi qui était fermée. Il n'y a pas une sphère? On dirait pas. J'ai pas l'impression. On va prendre les clous. Les petits clous. There. Tac. Those are the nails I was looking for. Analyser les clous. Oh oui, occultisme. Oh, qu'on a bien fait. I noticed they were old and rusty. But I hadn't noticed these traces of... Could that be blood? Is it really the relic of the Holy Cross? I can hardly believe it. On les prend. Ok, donc les clous c'est check. Et il manque la sphère. D'ailleurs, il y avait ce truc là aussi qu'on n'a jamais capté, c'était quoi? Micheline est en repos, ouais. Looks Tout à like fait. obsidian or onyx. It must weigh a ton. What on earth could that be? Ok. La sphère, je sais pas où elle est par contre. Hein.
Ça me dit absolument rien. How could Mortimer have locked in there? Une sphère. Où est-ce qu'on aurait vu une sphère? Une sphère miniature. Ah, peut-être dans son... A chest with a motif representing the Peut-être dans la alchemical symbol boîte. of fire. Crocheter, ça coûte 4. Oh, c'est gratuit. Subterfuge pour l'autre. Let's go. Clé à motif, oui. Pièce de collection. C'est tout? Oh là là. La déception. Oh, super. Pour quelques piécettes. Oh. Oh, j'ai trouvé un livre. Ouais, c'est ça. C'est un jeu narratif avec beaucoup d'énigmes. Et là, on est à la fin de l'épisode 3. Où il se passe beaucoup de trucs. On a eu beaucoup de réponses à nos questions. Et là, on est en train de chercher une sphère armillaire de petite taille. Sortir ou rester? La sphère armillaire, on ne sait pas c'est où. La correspondance des dates de différents calendriers. Au dos du message est noté... Ok, donc la correspondance des dates, on l'a. Ça, on l'a, y a pas de problème. Mais du coup, la sphère armillaire, je sais pas. J'aurais plutôt eu l'impression que c'était dans le bureau de Mortimer, mais là, pour le coup... On se casse. All right, come on. Let's get out of here. 6466, if I remember correctly. Ok, ils sont gentils. Ils nous donnent le code. Ok, nickel. Une sphère, une sphère. Où est-ce qu'on aurait pu voir une sphère? Apparemment pas ici. Une petite sphère. Oh, on va pas refouiller toutes les chambres. Oh, Jacques Perru. C'est ouvert. Oh, ils ont vidé toute sa chambre, les bougres. Dear Monsieur Peru, I have no space left. I'll À retreat. dire Monsieur Perru. Déverrouillé. great, honey. Oui, je le mange. Hop. Ok. Toujours pas de sphère ici. On n'avait pas vu ça là non plus. Très bien, très bien, très bien. Rien du tout par là. Oh, c'était peut-être dans la salle de coloc. Est-ce qu'on peut retourner dans la chambre de... Oui. Oh oui. Oula. On n'avait pas bien fouillé ici du coup. Avec tout ce qui s'est passé. Pas de sphère. Pas de sphère. Un livre. Grammar of Pont-Réal. Ah, the artistry of the French language in all its splendor. Whoever masters French commands the world. At least une partie. Oh of oui. it. Une partie. Un livre pour la linguistique, bien sûr. Dear E, I received your last letter. Unfortunately, the Crown informed the Golden Order that our mission should under no circumstances hamper Sir Gregory's plans. Decidedly, they have support from the highest level in Buckingham Palace. So here we both are, hands and feet tied, and little room to maneuver. Keep me abreast of events.
Our mission is becoming more complicated. Yours, E. P.S. The French chapter of the Order doesn't appear to know anything about the arrival of our friend Sarah. I therefore cannot comment on it. However, my guess is that she has come here for personal... Ok. Bon, c'était une lettre de Emily à Emma, je pense. Ou non, non, plutôt de Emma à Emily. Ok, il n'y a rien d'autre. Donc on peut sortir par là. Où est-ce qu'on peut trouver une sphère? Enfin... C'est peut-être en bas, hein. Ça doit pas être dans les chambres. La Bible, on l'avait. Peut-être ici? Ah. C'est qui ça? C'est Gaudois. Il a peut-être des infos sur une sphère. Bonjour. Monsieur de Richet, I found this conference at times quite amusing. Excuse this public humiliation, but I think you have learned your lesson. No hard feelings? As for you, you lose nothing by waiting. Naturally. It's part of the job. You can't win them all. What can I do for you? I'm dreaming. My mother was right. He's not going to tell me one word about what happened to Emily. To tell you the truth, I'm in search of an armillary sphere. You wouldn't know where I can find it, would you? Well, well. So you do have a passion for astronomy. Pas très subtil comme Von question. Wollner has already bored me quite enough with all of his endless stories. You ought to concentrate, Louis. Politics is an art that requires all one's attention. Refrain from spreading yourself too thin, and leave stargazing to the poets. What can I say? I'm only... Ask Wollner. I am sure he must have it among his effects. Perfect. Thank you, my Lord Duke. Leave me now. See you later. Il est adorable ce monsieur. On adore faire un brin de causette avec. Bonjour. Il est où du coup? Il doit être là. Ah oui, il est là. Non, c'est pas lui. Non, ça c'est Napoléon. Not too shocked I beg your pardon? about Peru this morning. I asked you if you weren't too shocked by it all. Et vous? Oh non, est-ce qu'on a envie de perdre un point pour ça? Je ne pense pas. Yes, of course. I still can't believe it. And neither can I. How could he do that to us? There are increasingly fewer and fewer of us on Mortimer's side. I don't see at all how we are going to win the conference. Tell De me. conférence. I was wondering. You wouldn't know where to find an armillary sphere, would you? Do you really think this is the right time? Oh, ask Wollner. I am sure he will know. What with him being passionate about astronomy, you ought Oui. to get on fine together. Leave me now. I need to think of a solution. I won't Okay. keep you any longer. See you later, monsieur. Ok. Oh, trop mignon, Slamy. Un bon anniversaire à ta fille. Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. On s'en fout des livres. On veut la sphère. Bon, il est où, Wollner, là? Il va nous faire courir tout le manoir, bien sûr. Escalier de service. Bon, il doit être dans sa chambre, en fait. Simplement. Allons-y. Allons-y, allons-y. Putain, il fait une chaleur chez moi, là, c'est... Je suis en train de suffoquer. Incroyable. Ok, sa chambre, elle était où? Ça, c'est Wollner. That's it. Il doit être là. Il est pas là. Oh, le bougre. Oh, le bougre. Oh, il a peut-être ça dans sa chambre. Ah oui, elle est là. Oui. On n'a pas le temps de lui demander, on le prend. Armillary sphere.
Perfect. That will save me some time. I only hope that he isn't going to Hop, dans la realize it poche. right away. Allez, on se casse d'ici. On va sortir par le balcon pour pas éveiller les soupçons. Ah oui, il faut penser à ce genre de choses. On va retourner à notre chambre par le balcon. Comme ça, ni vu, ni connu. Hop. Bon, ceci dit, on n'est pas dans notre chambre, mais c'est pas grave. Ok, c'est parti. Donc là, on peut retourner à la crypte, je pense. Ouais. Faut sortir jardin, donc il faut descendre. Ouais, il faut refaire le tour et descendre. Ok. Je lui offre un week-end à Disneyland avec ses 2 meilleurs amis. Oh, trop bien! Oh, la petite chanceuse! C'est trop bien, Disney. Génial. C'est un super cadeau, ça. Ok. C'est parti. Je croyais avoir vu du sang. Ah oui, alors là... Par ici. Par là. Non, là ça bloque. Là ça bloque aussi. Par ici. Salut chez Khalil! Comment tu vas? Non, pas par là. Hop. Non, c'est pas par ici. Hop. Voilà. Ok, on y va. On va savoir à quoi ça sert ce truc où notre maman a perdu sa main. J'espère qu'on va pas perdre la nôtre, bien sûr. Ce serait dommage quand même. Elle est encore là? Oui, elle est encore là. Coucou. So, T'as l'air en forme? You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. On va placer les clous sur le disque de la porte. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices Ah, myself. faut pas perdre notre main. All I can say is that you have to insert 1 to choose a town, 1 to choose a chapter, and 1 to choose a verse. Alors, un pour une ville, chapitre, verset. Ok. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed 1 nail in Bethlehem, 1 in chapter 2, and Bethléem, 1 in chapitre verse 2, 6. verset 6. The Donc, faut iris pas faire ça. opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. Ah oui, I chaud. Hein. really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. Ok. Chapitre 6, verset 2. Donc, il faut éviter de faire ça. Commençons. All right, my turn now. Go ahead, impress me. I'll shut up and let you concentrate. Ouais, ouais, tais-toi surtout. Hein. On n'a pas envie de perdre des doigts. Ok, bon, j'ai compris à moitié. C'est parti. Insérez la croix dans le panneau de contrôle. Ok. Ensuite, choisissez une thématique, puis insérez les clous. J'ai pas besoin de... This exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals.
The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Oh, mais c'est comment dire? Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Je suis pas sûre de comprendre. Chapter 1, verse 9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in Jordan. And coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. Chapter 5, verse 2. Jesus cures the sick and lame on the 8th of Adar, 3791, in Jerusalem, at the pool of Bethesda. All stand and fling away their canes. Mais on est obligé d'y aller au hasard, là, c'est pas possible. Il y a aucune logique. Nazareth. Il y a absolument aucune logique. Bethesda. À vue gauche, Jordan. Jérusalem. Ah, j'ai appuyé sur... J'ai fait un misclick. Ah d'accord, ok. Ok, ça a juste activé le... Ok. The fresco clearly shows the birth of Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. Ok. We'll have to trust her. Donc c'est pas la naissance de Jésus, quoi. Remarquez les détails. You could see that the paint has come off in parts. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N, R, I. Nothing more. NRI. Comprendre les signes. Occulte. Bah, les deux, c'est pas... Why, of course. I-N-R-I. Jesus Nazarenus Rex Eudorum. These initials stand for Jesus the Nazarene, King of the Jews. This is the inscription which appears on the cross at the crucifixion of Jesus. Crucifixion. 7, 8. 8. Ça doit être crucifixion, hein. On va dépenser 8 points, c'est abusé. It looks like there are 3 types of inscriptions. Clearly, we have names of towns, Arabian numerals, and Roman numerals. Ah mais là, si je... Alors... J'aurais plus assez... Si je me sers de ça, j'aurais plus assez de points d'effort si on veut utiliser le 8 points d'effort pour déduire. Donc c'est chaud. Chercher un fonctionnement. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem.
The Romans put a crown of thorns on his head. Donc ça pourrait être Jérusalem 19 en chiffre romain. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on either side, and Jesus in the midst. Putain, c'est chaud. Oups. C'est tellement chaud. C'est tellement méga chaud. Je vois aucune logique. On va utiliser les 8 points. Déduire une idée de thématique. Ah, mais j'ai l'impression que c'est la crucifixion. Ça doit être ça, ça doit être la crucifixion. Analyser, on peut le faire ça? Yes, it's definitely a representation of the birth of Christ, but some of the details have flaked away. Ouais, 8 c'est chaud, hein. Clues. One thing is for sure, this enigma deals with the life of Jesus, like my mother said. Oui, non, mais d'accord, ça a rapport avec Jésus, mais alors la thématique ce serait crucifixion. Et là, il manquerait la ville. Il s'est fait crucifier où? Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified. Un lieu proche de Jérusalem, mais c'est pas Jérusalem. In a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Ouais, mais il dit proche de Jérusalem. Cherchez l'équivalent dans la Bible de Gutenberg. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, Golgotha. which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on either side, and Jesus in the midst. Crucifixion, on peut t'aider ou non? Oui, oui, complètement, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Crucifixion, Golgotha, 19. C'est le numéro du chapitre. En vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire. J'ai peur de perdre une main. Oh non, mais c'est chaud, il y a tellement de... Oh. Ah oui, mais du coup, ça, ce serait quoi les chiffres? Golgotha. Golgotha, 19. Mais il manquerait un chiffre. Qui est le verset. Qui est censé être le verset. Oups. J'ai pas vu ce que c'était comme... C'était quoi le numéro? Ouais, il manque le verset, c'est ça? Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified. Il y a le 8th of verset Nisan, 17. 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapter 19. Ouais, c'est verse verset 17. 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him. Golgotha, 19, 17. On either side, and Jesus in the midst. Ouais, si c'est pas ça, ça s'ouvrira pas. Chapter 19. Non, non. 17. Non, arrête de lire. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull. Quand la mère l'avait mis, ça s'était semi-entrouvert. Where they crucified him. Ok, and 2 nickel. others with him, on either side, and Jesus in the midst.
Oh, on essaie ça. On essaie Golgotha. Golgotha 19-17. Jure. Incroyable. On est des vrais détectives. C'est chaud quand même. It works. Well done, Louis. I hadn't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. Connecter ta thématique pour voir si elle va jusqu'au bout. Mettre sa main. Alors non. Alors non. Non, non, bien sûr. There must surely be a connection between the wheels. Ok. There are different icons on this wheel, but it looks like some of them can't be connected to the other wheels. Ah, donc celle-là tourne pas. Ah oui, celle-là et celle-là tournent pas. Je pense qu'on peut que tourner celles qui sont en or. Oh, et heureusement qu'on n'a pas dépensé 8. Hein. Alors, je demanderais bien conseil à Sarah, mais elle a perdu une main, donc on va se débrouiller tout seul. Merci. Analyser le nombre d'icônes. A, 3J, 8A, 6M, F. Oh non, le sang a tout caché. Le sang a caché le dernier chiffre. Bien sûr. This wheel represents the different moons. Symbolique des lunes, c'est In occult gratuit. sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. Ok. In the occult sciences, we represent the La full pleine moon lune, c'est by un an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. Ok. Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon, then to a date, and finally, the date to the moon. Ok. Bon, on a choisi... du coup, c'est ici. Nous, on a choisi cette ville. Ah, bah... Les dates. Correspondance des dates. Ramadan, Tishri... On n'a aucune info à ce propos. Ah ok, on peut faire ça pour mieux voir. Ah, elle a foutu du sang partout, là. Salut Sensei. T'as changé de game? Oui, bah tous les mercredis, on joue à ce petit jeu. Extrêmement bien. J'ai tellement envie de mettre la main, là. Ok. It looks like there are 3 types of inscriptions. Je vois pas trop de rapport, j'avoue. Ça, c'est quoi? Ah, bah ça doit avoir un rapport avec ça. Non? During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous,
last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with a full shadowed new moon. Merci pour l'info. The moon shadow moves from west to east. Ah! 7th of Shaban, 607, first quarter. Putain. 5th of Jamada al-Tahani, 609, waxing crescent. Mais oui, mais... Je suis censée en déduire quoi, moi? Ah, selon... Ah oui, alors attends, oui. Oh, j'ai compris. Oh, incroyable. J'ai compris. J'ai compris. D'ailleurs, ça a ouvert des petits mécanismes. Ah, c'est pour tourner les roulettes. Ok, oui, je comprends. Thématique. Crucifixion. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified 8 on the 8th of Nissan Nisan, 3793. 3793. 3793. 8 Nissan The Romans 3793. put a crown of thorns Retenez on ça. his head. Parce que j'ai une mémoire de poisson. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place Ok, called ça the c'était pour le place nom of de la a ville, donc skull, on s'en fout. which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two others with him, on either side, D'accord. and Jesus in the midst. Ok. Ok. Tac. C'était 8 Nissan 3793 qui équivaut au 26 mars 33 ou 7 Chaban 607. Ok. 7 Chaban 607. Seventh of Shaban, Premier 607, quartier. first quarter. Premier quartier. Oups. Premier quartier. Premier quartier. Donc il faudrait tourner... Ok. Bon, on va essayer des trucs, hein. Tourner la roue des lunes. Premier quartier, c'est ça. Ça, c'est premier quartier. D'ouest en est. Donc ça, c'est le premier quartier. Ouais. Premier quartier, Golgotha, Jésus. Crucifixion, ça doit être... ça, c'est quoi? C'est un clou? Crucifixion, on met le clou. Golgotha, crucifixion. Bon, ceci dit, par contre, on voit pas c'est quoi qu'il y a ici, vu que c'est caché par le sang. Et ça équivaut à quoi? 8A. Ah, c'est les dates? Ah bah oui, c'est les dates. « 8A. » 8 Nissan ou 26 mars 33. 26M, il n'y avait pas ça? 26M, that's it. 26M. Ça me semble bien, non? Golgotha, crucifixion, 26M pour le 26 mars, premier quartier de lune. On met notre main. C'est parti. Oups.
Moi je dis c'est parti, je mets ma main. Je vais aller me coucher, ce fut un plaisir d'assister à un de tes lives. Yava, bon courage pour la suite des énigmes. Merci Sora 4, des gros bisous, dors bien. Dors bien, dors bien. Ça vous va ça? Vous pensez que c'est ça? Ça peut avoir du... Je vais juste essayer de voir ce qu'il y a sous le sang. Il y a quoi sous le sang là? Oh mais c'est pas un... Non mais c'est une bougie ça. C'est pas un clou. C'est pas un clou, c'est une bougie. C'est une bougie, ça fonctionnera pas. C'est une bougie. Ceci n'est point un clou. Du coup ça doit être le truc qui a sous le sang. C'est une bougie, c'est pas ça. On va perdre une main. On va perdre une main. La couronne d'épines, c'est ce que je me disais, ouais, la couronne d'épines. On peut tester. Ok, on est d'accord, ok. Coucou Guadafi. Ok, on est d'accord. Dans ce cas-là... Ok, Golgotha, crucifixion, 26 mars, premier quartier de lune. Let's go mettre sa main. Ok. C'est parti. Oh my god. Oh my I god. can feel the lever at the bottom. Good luck. Elle nous dit good luck. Oh, ils nous font genre le coup du... c'est votre dernier mot, Jean-Pierre? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oh non! Ok, bon bah... Telle mère, tel fils, hein. J'ai récupéré toutes les clés que ma mère m'a demandé de trouver. J'ai retrouvé la croix égarée de ma mère. J'ai fait le bilan du colloque avec Manuel Godoy. J'ai obtenu de Napoléon Bonaparte une information sur la sphère armillaire. J'ai ouvert la première roue de la porte de la crypte. Bah, je me suis juste fait trancher le bras par le mécanisme de la crypte, quoi. Tranquille. Tranquille. Ok. Alors ça va vraiment tout changer pour les prochains épisodes parce que... Alors je sais pas si c'est la fin de l'épisode. Ceci dit. Par contre, je me demande si on va plus avoir de bras. Il va nous manquer une main et en plus on n'aura pas eu ce qu'on voulait. Oh, ça sent pas bon cette histoire, hein. On va mettre 2 en érudition. Je crois que la logique c'est bien aussi en vrai. Je mets 3 en logique. Et 1 en érudition. Ça c'est mal fini, comme d'hab. Let's go. Putain, on fait toujours des choix un peu pourris. Hein. Mais je serai... Bon, j'irai pas voir la solution. Bon, on sait jamais, parce que si on doit refaire... Il nous reste une main. Hein. 2, si on compte celle de notre mère. Donc peut-être qu'on va devoir refaire l'énigme.
Mais je serais curieuse de savoir c'était quoi la logique. Je vais pas aller voir, on sait jamais. Peut-être qu'au prochain épisode, il va falloir recommencer et qu'on va perdre nos 2 mains. Par contre, va expliquer aux gens pourquoi on a perdu un bras là maintenant. Va expliquer aux gens.